Hi guys! Placement na naman tayo guys. At may pa-orange pa sila para sa violence against women. May parade kami kanina. So, andito na tayo sa accommodation. Punta tayo guys. So, ito na yung placement natin. Accommodation natin guys. Tignan natin yung loob. So, mayroong toilet. At ito yung lounge. Hanapin natin yung room natin. Room 4. Washing. Ito yung kitchen. Tsaka fridge. Ito. So, ito yung room natin today. Oh, very nice. Very nice siya. So cute. Very nice sink doon, guys. So, meron siya maliit na desk. May cupboard. Malaki yung cupboard. So, kunin lang natin yung gamit natin guys sa sasakyan. So konti lang yung bag natin, dalawa lang. So let's go back in. Haggard tayo guys. So malambot naman yung kama, is soft. Meron pala silang pillows na dito, so I don't need to bring mine. So it's easy to pack. And the view is not too bad. So yan yung view natin. Oh, may pa-forest. Punta tayo sa Woolies, guys. Nagpunta lang tayo ng Kohl's, guys, kasi naiwan ko yung charger sa bahay. My God. Napabili tuloy ako ng $30 na charger. But anyway, it's my fault. And then, nagbili din tayo ng consumables, guys, para breakfast, lunch natin. So, yeah, we all sorted. And let's go back. Yan yung accommodation natin, guys, oh. Pero maganda siya sa loob kasi cozy. So, let's go back in. Dito na tayo guys. So, i-on natin yung aircon para lumamig naman konti. Mainit sa labas. Ang ganda naman ito. Bago talaga siya. So, kain muna tayo guys. Uy. So, yun. Ang ganda naman ito eh. Ang ganda, cute. So cute. So, ito yung nabili natin, oh. Tinapay. Ayan, masarap yan. Ida yummy. May corn, chickpea, corn mix. Nakabili na tayo ng charger kasi naiwan natin yung ating charger sa bahay. And ito, meron din ako sa bahay nito pero naiwan ko din. Kaya bili na lang ako nito. Masarap to lagyan ng yogurt tapos leave overnight. Nakabili tayo ng itlog guys. Oh, $1.20 lang sa 4 na piraso. So, snack natin yan. Meron din tayong coconut water. 2 avocado. At saka 2 pe. Kasi meron din tayong dyan eh. Orange or mandarin. Tapos may orange pa ako sa bag binigay nung kanina. Nag-walking kami. Tapos, meron din tayong peanut butter. I love peanut butter. And honey. Peanut butter or honey guys, i-mix nyo tapos lagay nyo sa toast. Sarap. So, ito yogurt. This is my favorite one. So, yan. Yan lang yung ating food. But meron pa tayo dito sa ating bag. Marami pa dyan, oh. Yan. So, hindi tayo magutom for 1 week. Yan, guys. I decided to go for a walk, guys. So, let's go for a walk. So, let's go for a walk, guys, over there to the end. So, that's good. Oh, there's some bunnies. There's little bunnies. Tignan nyo, guys.
there's two of them. So, balik tayo. Ano naman tayo doon sa dulo na naman. O, di ba? Ang lakas ko maglakad. Punta tayo dito, guys. So, lakad lang tayo. Lakad-lakad. Exercise. Sana hindi ako maligaw. Ang daming mga bunnies, guys. Uy, may boating doon, oh. Ang daming mga bunnies. Tapos may pa-lake pa sila dyan, oh. Pero balik na tayo kasi yung yung hay fever natin umaandar na naman. Ay, may bunny na naman doon ako nakita, oh. Ang dami talaga nila, ay. Nagtatago lang sila ba sa ilalim? Tignan natin, be. Ang ganda ng ano building. Blue stone yan siya, guys. Tapos yung sunset malapit na. So balik na tayo. Ganda ng blue stone. Oh, that feels good. It actually feels good when you walk. But anyway, guys, we are home. And we just relax for a bit and then we go shower and then we go bed. Because tomorrow we're doing morning shift. So yeah, relax muna. Relax. That actually feels good when you walk. But sweat a bit. May mga bunnies doon, may mga wild animals.